efforts together, support our leaders in terms of ensuring that at the end of the year, all the guns are surrendered and silenced. As you're all aware, September is a very important month because it's the month of amnesty as declared by the African Union. And as civil society organizations, as non-state actors, as NGOs, we are going to have caravans across Africa organized by the CSOs, NGOs, and other non-state actors to promote peace and to sensitize our people, our citizens on the importance of keeping peace and living in harmony together with our neighbors. As the presiding officer of ECOSOC, I appeal to all citizens, to all CSOs, to all non-state actors to support this caravan to ensure that we really commemorate the month of September efficiently, effectively, to the satisfaction of our leaders. This is very important for us as citizens because we need peace for our own development. And without peace, we will not really go very far. It is not just the role of our leaders, but it's also our role as citizens of Africa to ensure that Africa remains peaceful. And this is the only key for advancing our development, our unity, and our stability in the continent. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC-UA, vient de lancer une e-caravane, une caravane virtuelle qui consiste à délivrer des messages de paix sur l'ensemble du continent et à sensibiliser sur la pertinence de la collecte des armes illicites sur le continent. Cette caravane est prévue pour être tournante dans l'ensemble des 5 régions de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, nous accueillerons cette caravane à partir du 19 septembre prochain. Et ça se déroulera du 19 au 25 septembre. Et donc, l'ensemble des membres de l'ECOSOC qui résident dans les différents États membres de l'Afrique de l'Ouest vont prendre des initiatives diverses et variées pour pouvoir informer, sensibiliser l'ensemble des populations sur les idéaux de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Amnesty, c'est quand même une initiative assez louable, assez humaine, qui a été décrétée et qui pourrait permettre à un certain nombre de militaires de l'État de pouvoir pardonner à un certain nombre de crimes bien précis et pardonner définitivement les prisonniers et tout ça à certaines occasions spéciales. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des COSOC, nous avons décidé de célébrer les mois de l'amnistie, puisque composé des structures socio-professionnelles de l'Union africaine et des États membres de l'Union africaine, ça serait l'occasion pour nous de rassembler avec nous tous les experts qui travaillent dans le cadre de la paix et de la stabilité en Afrique, pour qu'ils puissent s'exprimer et nous expliquer comment des fois la paix est importante, comment la prévenir, comment la préserver. Ce sont les choses les plus importantes que nous devons savoir. Et à travers les séries de webinaires et des réunions en ligne que nous allons organiser à travers ces mois, nous allons vous inviter à vraiment découvrir ce que c'est ECOSOC, découvrir l'amnistie, les mois de l'amnistie, et en même temps participer avec vos opinions et votre expertise pour que l'Afrique soit prospère, pour que l'Afrique puisse quand même connaître la paisibilité, connaître la paix réelle et durable, et c'est tout à fait possible grâce à... ودالي نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي اقليم الشمال. يعمل اقليم الشمال لدعم السياسات والبرامج التي تعزز السلم والامن والاستقرار في افريقيا من خلال مجموعه السلم والامن، من خلال الفصول الوطنيه في اقليم الشمال، انطلاق قافلة السلام الافتراضية لتشجيع وإتاحة الفرصة للمواطنين الأفارقة الحائزين بشكل غير قانوني على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لتسليمها طواعية دون عواقب على الإطلاق للمؤسسات التي عينتها الدول الأعضاء. وفي في ضوء الظروف الجديدة التي فرضها وباء كوفيد-19 سيتم قيادة قافلة السلام من خلال تنسيق افتراضي يهدف إلى الجمع بين كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في قطاع السلم والأمن، بدافع المساهمة في التغيير الإيجابي ونقل رسالة السلام والأمن والتفاهم والتعاطف والتضامن، بغية أن يصبحوا منفذين مستفيدين رئيسيين من عملية خلق ظروف مواتية للمجتمعات المحلية الخالية من النزاعات والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة وزعزعة الاستقرار.
وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك الترويج لشعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2020 إسكات المناطق طوال شهر شتنبر، ذكرى شهر العفو في إفريقيا. قافلة السلام والتضامن والتكامل الإفريقي هي مناسبة تضامنية تهدف إلى حشد جميع الأصوات من أجل المشاركة في العمل الإنساني لخدمة. Greetings from South Africa. I'm Patson Malisa, serving as Deputy Presiding Officer of the Economic, Social and Cultural Council. Amnesty Month is an initiative by the African Union to promote intergenerational, international, as well as continental dialogue towards silencing the guns in the year 2020. This month, I call upon all stakeholders from government, civil society, as well as non-state actors to show solidarity within the African continent and within their countries towards ensuring that indeed in the year 2020 we can achieve Aspiration 4 of the Agenda 2063, which calls on us to have the guns silenced by the year 2020. I also encourage that governments within our respective countries show the amnesty due to all repentant and forthcoming rebels and violent actors in order for them to be rehabilitated and reintegrated into the continent in moving forward in developmental processes. From my desk and from the people of the Southern region, we wish you a happy Amnesty Month. Thank you. Dear all, the month of September of each year is declared as African Amnesty Month for the surrender and collection of illicit arms. In this sense, and in line with its mandate, the Peace and Security Cluster of Economic, Social and Cultural Council of the African Union, which I have the honor to chair, will officially launch the Caravan of Peace from the 1st to the 30th September 2020 under the theme Months of Amnesty for the Surrender and Collection of Illicit Arms, a gateway to silencing the guns. This caravan essentially aims to undertake a continental sensitization campaign through traditional and social media throughout AU member states on the African Amnesty Month and the African Union Team of the Year for 2020, and also create a climate conducive to the participation of CSOs to peace process in Africa, and finally sensitize on the effectiveness of the surrender of illegal arms for constructive dialogue and engagement between CSOs and government on promoting peace, security and stability in Africa. On behalf of the Peace and Security Cluster of ECOSOC, we want to convey a message of peace and solidarity to our African brothers and sisters who live in conflict zone in the Sahel region, in the Great Lake, in the North Africa, in the Lake Chad Basin, in Central African Republic, in Sudan, in South Sudan, in Mozambique, in Somalia, and in the horns of Africa, and reassure them that we have not forgotten them. We want also to call all arms groups in Africa to voluntarily surrender their arms with the guarantee that they will not be subject to any arrest or persecution. Let's all become the ambassador of peace, promote stability and harmony in order to achieve the Africa we want, a conflict-free Africa towards an integrated and prosperous continent. May God bless our continent. I thank you.